ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் அமைதியான மனநிலையில் இன்றைய காலை பொழுதின் இந்த அமைதியை உணர்ந்த நிலையில் அன்னையிடம் முழுமையாக சரணடைந்து நமஸ்கரித்து குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம். நமது கவனத்தை நம்முடைய இதயத்திற்கு கொண்டு வந்து நாம் அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்யலாம். தாய், தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வந்து அமர்ந்திடுங்கள். தங்களின் வருகையால் எங்களின் இதயம் ஒளி பெற்றுள்ளதம்மா. எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான மாயைகளையும் அறியாமை என்ற இருளையும் தயவு செய்து அகற்றிவிட்டு நாங்கள் தூய்மையான ஆத்மாதான் என்பதை எங்களுக்கு உணர வைத்திருக்கிறீர்கள் அம்மா. தாயே, தங்களின் அன்பை உணரும் நாங்கள் அந்த அன்பு இந்த உலகத்தில் உள்ள மற்றவர்களுக்கும் கொண்டு செல்லக்கூடிய கருவிகளாக நாங்கள் இருப்பதற்கும் தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தாயே, எங்களின் இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தாங்களே வழிநடத்தி செல்வதோடு எங்களின் தியானத்தில் நாங்கள் இன்னும் ஆழமாகவும் அந்த அமைதியின் ஆனந்தத்தை உணர்வதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரிந்து அனுமதியும் தாருங்கள் அம்மா. மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறலாம். तीन महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री
त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை 2 கைகளிலும் சகஸ்ராராவிலும் வைத்திருக்கலாம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாய், தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான உடல் உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள். தாய், எங்களின் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு தடைகளாக இருக்கும் அனைத்து தடைகளையும் சவால்களையும் தயவு செய்து பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள். நாங்கள் எப்பொழுதும் சமநிலையில் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். மந்திரம். ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாட்சாத். ஓம் த்வமேவ சாட்சாத் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாட்சாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. கவனம் மெதுவாக நமது இடநாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாய், தாங்களே ஸ்ரீ மகா காளி ஸ்ரீ பைரவராவீர். தயவு செய்து எங்களின் இடா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாய், தங்களின் அருளால் நாங்கள் உலக ஆசைகளிலிருந்தும்
எங்களுக்குள் இருக்கும் தூய்மையற்ற ஆசையிலிருந்தும் விடுபட்டிருக்கிறோம். இறந்த காலத்தின் துன்பங்களிலிருந்தும் நாங்கள் விடுபட்டுள்ளோம். தாய், எங்களின் ஒரே விருப்பம் தூய்மையான ஆத்மாவாக இருத்தலே ஆகும். தாய், தங்கள் அருளால் நாங்கள் உணர்கின்ற இந்த அமைதி நிலையில் ஆனந்தத்தை உணர்கிறோம். இதனை பரிணாமத்திற்கு ஏற்ற பாதையான சுழுமுனை நாடியில் ஒன்று சேர்க்கிறோம். தாய், நாங்கள் தங்களிடத்தில் சரணடைகிறோம். மந்திரம் ஸ்ரீ மகா காளி ஸ்ரீ பைரவநாத் சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகா காளி ஸ்ரீ பைரவநாத் சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமः. நமது கவனத்தை மெதுவாக பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமராவீர். தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, தங்கள் அருளால் எதிர்காலத்தின் கவலைகளிலிருந்து நாங்கள் விடுபட்டுள்ளோம். தாங்களே அனைத்தையும் செய்பவர், அதனை அனுபவிப்பவரும் தாங்களே ஆவீர். தாயே, நாங்கள் எதுவும் செய்யவில்லை. தாயே, தங்கள் அருளால் எங்களின் வலது நாடியில் உணர்கின்ற இந்த அமைதி நிலையில் ஆனந்தத்தை உணர்கிறோம். இதனை பரிணாமத்தில் உள்ள நடுநிலை நாடியான சுழுமுனை நாடியில் ஒன்று சேர்க்கிறோம். தாயே, நாங்கள் தங்களிடத்தில் சரணடைகிறோம். மந்திரம் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமானா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமானா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமः.
நமது கவனத்தை மெதுவாக நம்முடைய சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவாவீர். தயவு செய்து எங்களின் சுழுமுனை நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் மாறாத சமநிலையில் இருக்கின்றோம், நிகழ்காலத்தில் இருக்கின்றோம். எங்களின் ஒரே விருப்பம், தூய்மையான விருப்பம், நாங்கள் எப்பொழுதும் சமநிலையிலிருந்து எங்களின் அமைதியையும் ஆனந்தத்தையும் உணர்வதோடு எங்களின் ஆத்மாவின் மீது எங்களின் கவனத்தை கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பதே ஆகும் அம்மா. தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் எங்களின் சுழுமுனை நாடியில் அமைதியை உணர்கின்றோம். அதனால் ஏற்படுகின்ற அந்த ஆனந்தத்தில் இறைவனை உணர்கிறோம். தாயே, நாங்கள் தங்களிடத்தில் சரணடைகிறோம். மந்திரம் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஸ்ரீ கணேஷா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஸ்ரீ கணேஷா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. மெதுவாக நமது மூலாதார சக்கரத்தின் மீது கவனத்தை செலுத்தலாம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ கணேசரின் சொரூபமாவீர். தங்கள் அருளால் நாங்கள் மாசற்ற குழந்தையின் குணத்தை கொண்டிருக்கின்றோம். எப்பொழுதும் நாங்கள் அதே நிலைப்பாட்டோடு இருப்பதற்கு தாங்கள்தான் அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தாய், எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவம் முழுமையாகவும் நிரந்தரமாகவும் நிலைத்திருப்பதற்கும் தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தாயே, ஆதிசக்தியின் தூய்மையான விருப்பமான ஒரு துகளான எங்களின் கௌரி குண்டலினி மாதா எங்களை பார்த்து கொள்கிறார். தாயே, நாங்கள் அவரின் அருளால், தங்கள் அருளால் அமைதி நிலையை உணர்கிறோம். தாயே, எங்களின் மூலாதார சக்கரம் தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும். மந்திரம் ஸ்ரீ குண்டலினி கௌரி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ குண்டலினி கௌரி மாதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. நமது கவனத்தை மூலாதார சக்கரத்திலேயே வைத்து ஸ்ரீ கணேச அதர்வசேஷம் கூறலாம். நம
नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवुत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयविष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देवत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवःस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् गकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्
एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய சுவாதிஷ்டான சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். தாயி, தங்கள் அருளால் நாங்கள் தூய்மையான அறிவை பெற்றிருக்கிறோம். தாயி, நாங்கள் எதுவும் செய்வதில்லை, எதனையும் அனுபவிப்பதும் இல்லை. தாங்களே அனைத்தையும் செய்கிறீர்கள், தாங்களே அதனை அனுபவிக்கிறீர்கள். தாயி, இந்த நிலைப்பாடு எங்களுள் உண்மையை உணர்த்தும் பொழுது நாங்கள் அமைதி நிலையை எங்களுள் அனுபவிக்கின்றோம். தாயி, நாங்கள் தங்களிடத்தில் சரணடைகின்றோம். எங்களின் சுவாதிஷ்டான சக்கரமும் தங்களிடத்தில் சரணடைகிறது. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய நாபி சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் அமைதியில் இருக்கின்றோம், திருப்தியாகவும் இருக்கின்றோம். தாங்களே எங்களின் ஆதி குருவாவீர். தாயே, தங்கள் அருளால் இந்த உண்மையை தர்மத்தை உணரும் நாங்கள் எங்களுள் அமைதி நிலையை உணர்கிறோம். அதனால் ஆனந்தமும் எங்களுள் நிலைத்திருக்கிறது. தாயே, நாங்கள் தங்களிடத்தில் சரணடைகின்றோம். கவனம் மெதுவாக நம்முடைய ஹிருதய சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். தாய், எல்லாமே
மாயையாகவும் இருக்கும் இந்த உலகில் கடவுளின் அன்பு மட்டுமே உண்மையாகும். தங்களின் அன்பு எங்கும் பரவியுள்ளது. நாங்கள் எங்களின் ஆத்மாவை முழுமையாக உணரும் பொழுது அந்த அன்பை நாங்கள் உணர்கிறோம் அம்மா. தங்கள் அருளால் நாங்கள் பயமற்ற நிலையில் பாதுகாப்பு உணர்வுடன் இருக்கின்றோம். அந்த தங்களின் அன்பின் அருளானது எங்களுக்குள் அமைதி நிலையை உணர்த்துகிறது. அந்த அமைதி நிலையில் நாங்கள் ஆனந்தத்தை உணர்கிறோம் அம்மா. தாயே, நாங்கள் தங்களிடத்தில் சரணடைகிறோம். கவனம் மெதுவாக நமது விசுத்தி சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் சாட்சி நிலையில் இருக்கின்றோம். அதனால் பற்றற்ற நிலையிலும் எங்களை தங்கள் அருளால் நிலைநிறுத்துகிறோம். தங்கள் அருளால் நாங்கள் குற்றமற்றவர்கள் என்கின்ற உணர்வு எங்களுள் நிலைத்திருக்கும் பொழுது நாங்கள் சாட்சி பாவத்தை உணர்கிறோம். தாயே, தங்கள் அருளால் எங்களின் ஆத்மாவை உணரும் நாங்கள் முழுமையின் ஒரு பகுதியாகவும் நிலைத்திருப்பதையும் உண்மையையும் சத்தியத்தையும் உணர்கிறோம். தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் அமைதி நிலையில் ஆனந்தத்தை உணர்கிறோம். நாங்கள் தங்களிடத்தில் சரணடைகிறோம். நமது ஆக்ஞா சக்கரத்தின் மீது கவனத்தை செலுத்தலாம். தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் எல்லோரையும் மன்னிக்கின்றோம். எங்களின் அகங்காரத்தையும் மமகாரத்தையும் தங்களின் பொற்கமல தாமரை பாதங்களில் சரணடைகின்றோம். தாயே, நாங்கள் தங்கள் அருளால் அமைதியையும் ஆனந்தத்தையும் உணர்கிறோம். தங்கள் அருளால் நாங்கள் தூய்மையான ஆத்மாதான். ஆத்மா தவிர இந்த மனமோ புத்தியோ பெயரோ இனமோ மொழியோ மதமோ அல்ல. நாங்கள் தூய்மையான ஆத்மாதான். தாயே, நாங்கள் தங்களிடத்தில் சரணடைகிறோம். கவனம் மெதுவாக நமது சகசிரார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, தங்கள் அருளால் உள்ளேயும் வெளியேயும் ஒருங்கிணைந்த நிலையை உணர்கிறோம். சுழுமுனை நாடியிலும் எல்லா சக்கரங்களிலும் உள்ள அமைதி நிலையை நாங்கள் தங்கள் அருளால் சகசிரார சக்கரத்தில் இணைக்கிறோம்.
தாய், எங்களுள் முழு அமைதியையும் ஆனந்தத்தையும் உணர்கிறோம். இந்த நிலையில் நான், எனது என்ற அனைத்தும் கரைந்து விடுகிறதம்மா. நாங்கள் முழுமையாக தங்களிடத்தில் சரணடைகிறோம். மந்திரம் ஸ்ரீ சச்சிதானந்தா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சச்சிதானந்தா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. நமது கவனம் நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்திற்கும் சற்று மேலே கொண்டு செல்லலாம். இந்த அமைதி நிலையை உணரும் நாம் இதே நிலையில் இருப்பதற்கு அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்யலாம். இந்த அமைதியை எப்பொழுதும் நமக்குள் நிலைநிறுத்துவதற்கு அன்னைக்குரிய ஒரு சிறிய சொற்பொழிவின் பகுதி. இந்த அமைதியை உணர்வதற்கு கடவுளை நோக்கிய தனி ஒருவரின் பயணமாகும். அது முழுவதும் உங்களுக்குள்ளேயே செல்லும் தனி பயணமாகும். உங்களின் கடைசி மூச்சில் ஆதிசக்தியுடன் நீங்கள் இணைய வேண்டும். இதற்காக நீங்கள் உறுதியான தீர்மானம் கொள்ள வேண்டும். இந்த வார்த்தைகள் மந்திரங்களாகும். அன்னை கூறியது, நாம் அந்த நிலையை அடைவதற்கு நம்முடைய தியானத்தில் அமைதியை உணரலாம், ஆனந்தத்தை உணரலாம். நமது இதே அமைதியான தியான நிலை தொடர்ந்து நமக்குள் இருந்து நம்மை முழுமையாக சமநிலையில் நிறுத்துவதற்கு நாம் அன்னையின் சொற்பொழிவை நமது உள்ளுக்குள் இருந்து கேட்கலாம். 1987 குரு பூஜையில் அன்னை ஆற்றிய சொற்பொழிவு. Today, it's a great day that you are here to worship your Guru in the realm of the heart of the universe. If we can do that in our domain of the heart, we don't have to do anything else. Today also, I feel I have to tell you about Sahajya and its value, which is related to other yogas
which were accepted in the olden days all over the world. They called it one as the yoga, not Sahajya yoga. We started with various types of practices of Ashtanga yogas, eightfold yogas, with a guru. And one had to go through lots of hardships. Nobody who was married was allowed into that Ashtanga yoga. And they had to give up their families, give up their relationships. They had to become absolutely, just a minute, absolutely without any attachments to go to a guru. All their property, all their possessions were given up, not to the guru, as is done in modern times, but given away. And this was called as yoga. The another style was called as Sankhya. Sankhya is where all your life you have to gather things with detachment and then to distribute them completely. And take to a guru, in a way, completely surrendered, and then get realization. Sankhya is the right-sided, Sankhya was the left-sided behavior. And the yoga was the right-sided. Where the Gayatri mantra was used was the Sankhya. Because they were left-sided, they used to use Gayatri mantra. They went so much to the left side, that is to gather things, to gather possessions, to gather properties, to gather all kinds of friends and relations and societies, that they were afraid that they may be completely lost into all those things. They would go to Gayatri, the mantra of Gayatri, which teaches you the essences of all our chakras, the centers. I've told about this before also. Bhu, Uru, Swaha. Bhu stands for the essence of the bija of the Muladhara. Bhu for the universe that is created, that is Swadhisthana's bija. Swaha is the bija of the Nabhi. Mana is the essence of the heart chakra. Then Jana is the people, collectivity, is the essence or the bija of the Vishuddhi chakra. Then Tapa is the one where you go into tapasya, into renunciation, into hardships. Is the essence of the Agya chakra. And then the Satya is the truth, is the essence of the Sahasrara. Not the truth that we
think as truth, but the truth that is expressed in our central nervous system. So this is discovered at the 7th stage of the Sahasrara. So the people who did Sankhya were sort of not so much respected as spiritual people, because they thought these are all involved into worldly things and worldly possessions and worldly happenings. So they were regarded as something secondary. Or those who were yogis of the gurus were regarded higher, because they had already given up everything and they have gone to a guru, giving up all the things that they have. But here, his gurus had a problem within themselves, because they found that those who came to them gave up everything, no doubt, but still there was lurking attachments. In their own ashramas, they found these people had their own attachments to things. Though outwardly they had given up, but inside they had not given up. So they were still sticking on to these ideas that, oh, it's all right, but still we can have little things like that, doesn't matter. Like that, there was little compromises going on. Like as we have here nunneries and all that. So both in a way were artificial. The one side is the Sankhyas were trying to ascend. With all the luggage they were carrying. And another were trying to descend with all the ambitions of ascent. So it was a very funny thing in every aspect in both these styles of yoga. As you can see that now, if you go to America, you will find, oh God, what is this America? It's not democracy, it's demonocracy. But if you go from that in the realm of another country like Russia, you'll find, what is this? You are working here under complete pressures and fears. But as soon as a Russian comes out of that country, he can become worse than an American. So what is this? One theory works here, another theory works there. So which is the theory that is all right? Same you find about religion. Say a religion which believes in many gods like the Hindus, they are also believing now into the bhoots. And they are also following the path of possessions. If you go to a temple, every temple has got a nice arrangement for you to get possessed. Or even a church or a mosque, where God has to decide, you find suddenly you get attacked and you come out absolutely puzzled about yourself, ending up into lunatic asylums. So what sort of worshipping places are these, where you go to find God and you get the horrible satanic forces acting on you? That's why in the modern times people have become so very confused. We do not find truth in anything, in any ideologies, any philosophies, anything that started, say, Confucius started humanism, Socrates started another thing, Muhammad Sahib started another thing. Like Muhammad Sahib said, let us not worship God as an idol.
Let us worship him in the Nirakara, in the formless God. But you see the formless, how they are killing each other now? I mean, after seeing the Muslim countries, you can't believe there could be any formless or formful God existing anywhere. All must have run away. The way they are fighting. Then you see the Christian countries. Wherever they have gone, they have tried to dominate other people who were not Christians, just as if they had a right to do it because they were Christians. The disciples of Christ who said, "Forgive them, for they do not know what they are doing." And I have to say the same for all the Christians. Forgive them, but they do not know what they are doing. And when you are shocked at all these things, one must sit down and think, what is to be done? What's the problem is? So it is neither Sankhya nor Yoga. Then what is it you have to achieve? That is Sahajya. Sahajya is a system in which first you are not given a theory, but the light in your hand to see for yourself. In which both things look the same. For example, now you have got this beautiful house made for your mother. While your mother doesn't know how to get attached to even a pin. It's a funny situation. Everybody has to remind me, "Mother, it is your house." Oh, I see. And I am to be reminded, I must thank you all, especially the English, especially the leaders of English, Sahajogis, for making full effort to get this house. But then I think, why should I thank? It's not mine, it's theirs. And that's what it is. So a new type of confusion starts. And that's what I felt, that this confusion is very sweet and beautiful. It's a fact that nothing belongs to us, but everything belongs to us. When I think about how beautifully you have done this place, it belongs to me, all right. This house belongs to me. England belongs to me. And above all, the whole world belongs to me. That's how we see Sankhya and Yoga become one in Sahaja Yoga. And he said that when you see Sankhya and Yoga as one, then only Sa Pashyati. That's the one who sees. That's the one is the witness. So for normal people it could be that how is it your mother is supposed to be a guru and she wears all ornaments. But what to do? She's also a mother and she's also a goddess. Another confusion.
how to make these two things meet. You say a guru has to be a very angry person, wearing only single dress, either upwards or downwards, I don't know how that. With a big thick rod in the hand, never smiling, laughing no question, smiling. And the gurus have to be very long-faced, developing big beards. And no ladies allowed. In such a situation where the women are not to be seen at all. I mean, I shouldn't even see my face, it's like that. There is a big discussion in all the scriptures, and not scriptures, I would say, the critics, whether a woman should be allowed to do the spiritual practices or not. Imagine. Not only among Christians, you will be surprised, even in Indian scriptures, whether is woman should be allowed or not to do spiritual practices. Now, when your mother is a woman and she is your guru, what will you do? This is another confusion. Because it is wrong. The whole thing is falsehood, based on no basis at all. You may try anything to say that women are not meant for spiritual life. Try any argument, it fails. The other day I met one big John in a university, big fellow. I would say a really hard nut. And he started saying, we Christians cannot accept a woman to be God. I said, why? Because so to put all these upside down stories right, your mother had to come on this earth as a guru. I got to this point out of one little confusion I had about myself. The other day, somebody was after my life that I should buy a bracelet. I said, I have no money anymore, I don't want to buy. All right, we'll give it in puja. I said, no, but there's only Guru Puja. I said, all right, we'll give in Guru Puja. I said, on a Guru Puja to buy a bracelet was something funny I've done. After all, in a Guru Puja, don't give a bracelet to your Guru, do you? You can give, say, a big rod. Or you might give him a sandalwood khadavas, they call the chappals. Or you may give him a shawl. But here it is, I have asked, all right, give it in Guru Puja. What was the reason? And I became aware of my own confusion. And I thought of it. I said, this is what it is. That it has to happen this way. That on a Guru Puja, you have to give a bracelet to your Guru. Let us change it over. The whole thing has to be brought up this way that everything faces reality. All these false ideas have to be given up. Like if you have a carpet upside down, the whole design is upside down.
But if you put the carpet right, everything falls in right. And that's why you needed a mother to give you realization and a guru as a mother to teach you that for ascent of God, nobody can be prohibited. That is how the Sahaj Yoga today is working out in all directions, if you find. To put all upside down things into right direction, to expose it to reality, to bring all real values, to abolish all rotten value systems, all political, economic systems, all spiritual theologies, all psychological and all such nonsensical ideas into its proper direction. How in one incarnation it has worked out. You can imagine how in one incarnation all these ideas have been put right. Another idea exists among Hindus that if you are a religious people, you should be a vegetarian. All the Brahmins believe this, and even the non-Brahmins. But we had a Brahmin working in one of the places where I was living, and they said that for mother we have to give meat. She doesn't eat anything else, she has to eat pure proteins. He said, yes, of course, for mother she must have. Whether it's a Brahmin or a non-Brahmin, all understand that mother has to eat proteins. Because she has to drink the blood of all these Rakshasas. How can she be vegetarian? And if she has to kill so many devils, how can she be non-violent? So the contrast that you see in the description of the mother, that she is the one who is the most furious personality, when it comes to the killing of the people who are of the negative land, who are trying to destroy her creation, her own children, and she is the sweetest and the mildest person for her own children. These two contrasts should be seen. Even in animals you'll find the same contrast. But very evident in an incarnation like this. And today, through Sahaj Yoga, we have been able to prove that Sankhya and Yoga are the same. Whether you collect things, whether you have possessions, or whether you give away, makes no difference to a person who is detached from it. If you collect them for others, even better. But if you collect for yourself and then give away, that's even much better. Because first you collect for yourself, then you think, oh, it's good for me, I will use this one for myself, it will be a good idea. So the self is there. But then that you give away, that means your detachment is complete. Or the third personality could be like me, which just goes on collecting and just goes on giving. Without thinking, it collects, and without thinking, it gives. Because thinking is not my job. That is one thing I have given up, is to think. I don't want to think. That's your work, not me. And without thinking, how many things we have achieved through Sahaj Yoga. Yoga and Sankhya both are products of thinking. Not
products of spontaneity. This house itself is a product of spontaneity. I mean, as we call the English as sabloks, you see. So I took some sabloks with me round to see some houses. And they wanted to houses with some character. Means something must fall out, something must be crooked, it should not be straightforward. I said, now please, I can't bear all this crooked. So, no, but it has character. I said, now this kind of a crooked nose I don't want. Straightforward it should be. So they were rather disappointed at me. And the Sablok has some other ideas also. Let's say, for example, if you go to, say, to a place called Vinmaya, it's a posh place. If you go to the north side, it's little less. Then if you go to the east, it's useless. Like that. I said, let's go to the northeast, as far as we can go. Because the goddess has to be Dakshinamurti. She has to be on the north side to be on her eyes on the south. That's the reason she has to be. I mean, we could not be in Scotland, that would have been too much for you. But that would have been the ideal for all of us. Because then our drishti is towards, our vision is towards the south, and we see the whole universe under our own beautiful visions. So that's how spontaneously we found this place. And Sablok were yes, no, yes. But spontaneously we got it. And then we found out it has a history. Then we found out its beautiful vibrations. Then we found out the potential about it. Whatever you get spontaneously, it is full of potentials. On this point, I have to say a few words. It's important. Can I have my handkerchief, please? அன்னையின் உரையை மனதில் கொண்டு சில நிமிடம் தியானத்தில் இருக்கலாம். தாய், எங்களின் தாயும் தந்தையுமாக பாதுகாவலருமாக இருக்கும் தாங்கள் எங்களுக்கு ஆதி குருவாகவும் இருந்து எங்களின் குரு தத்துவத்தை எங்களுள் நிலைநிறுத்தி இருக்கிறீர்கள் அம்மா. நாங்கள் யார் என்பதையும் எங்களுக்கு உணர வைத்திருக்கிறீர்கள் தாயே. எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கின்றோம். எங்களுக்கான இன்றைய இந்த கூட்டு தியானத்தை தந்தமைக்கும் தங்களின் அன்பு உரையின் மூலம் எங்களுக்கான தெளிவை தந்ததற்கும் எங்களின் கோடானு கொடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் பணிவோடு சமர்ப்பிக்கின்றோம் தாயே. எங்களின் அனைத்து செயல்களிலும் நாங்கள்
மற்றவர்களைக் காட்டிலும் மேம்பட்டவர்கள் என்பதை உணர்த்தும் நிலையில் நாங்கள் செயல்படுவதற்கும், எங்களின் செயல்களில் நேர்மையும் உண்மையும் குரு தத்துவமும் நிலைநின்று இருப்பதற்கும் தாங்கள்தான் அருள் புரிந்து எங்களுக்கான வலிமையை தந்தருள வேண்டும் அம்மா. பூரண மந்திரம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம்.